Effective tax rate. Effective tax rate. Effective tax rate. Effective tax rate. Thuế suất hiệu quả. Thuế suất hiệu quả. The effective tax rate for the corporation was 20% this year. Statutory. Theo luật định. Theo quy định. Theo luật định. Theo quy định. The statutory tax rate is higher than the effective tax rate. Prevailing. Prevailing. Thịnh hành. Hiện hành. The prevailing interest rate is set by the central bank. Jurisdiction. Quyền tài phán, khu vực pháp lý. Quyền tài phán, khu vực pháp lý. The company operates in multiple jurisdictions around the world. Consequences. Hậu quả. Kết quả. Kết quả. The tax law changes have significant financial consequences for the business. Tax loss carry forward. Tax loss carry forward. Chuyển lỗ thuế. Chuyển lỗ thuế. The company utilized a tax loss carry forward to offset this year's profits. Aforementioned. Đã được đề cập ở trên. Đã được đề cập ở trên. The aforementioned issues need to be addressed before year end. Constitute. Constitute. Cấu thành. Tạo thành. Cấu thành tạo thành. The funds constitute a significant portion of the company's assets. Much if left to. Much if left to. Phần lớn nếu để lại cho. Phần lớn nếu để lại cho. Much if left to interpretation can lead to different accounting outcomes. Domiciled. Domiciled. Đặt trụ sở cư trú. Đặt trụ sở cư trú. The company is domiciled in Luxembourg for tax purposes. Blend. Pha trộn. Kết hợp. Pha trộn. Kết hợp. The blend of equity and debt financing was strategic. Projection. Projection. Dự báo dự đoán. The financial projection shows steady growth over the next 5 years. Denote. Denote. Biểu thị chỉ rõ. Biểu thị chỉ rõ. The red line on the graph denotes the break-even point. Carry forward. Carry forward. Chuyển tiếp. Chuyển sang. The tax credit carry forward will reduce future tax liabilities. Unremitted. Unremitted. Chưa chuyển. Chưa trả. Chưa chuyển. Chưa trả. Unremitted earnings from foreign subsidiaries are subject to additional taxes. Occur toward. Occur toward. Xảy ra đối với. Xảy ra đối với. Losses typically occur toward the end of the fiscal year. More likely than not. More likely than not. Có khả năng hơn là không. Có khả năng hơn là không. It is more likely than not that the company will meet its revenue targets. Preclude. Ngăn cản. Loại trừ. Ngăn cản loại trừ. The agreement precludes the possibility of a hostile takeover. Provision. Provision. Dự phòng. Điều khoản. Điều phòng. Điều khoản. A provision was made for potential bad debts. State income tax. Thuế thu nhập tiểu bang. Thuế thu nhập tiểu bang. The company must file a return for state income tax each year. Attributable to. Attributable to. Quy cho. Do. The increase in revenue is largely attributable to new product launches. Vary from. Vary from. Khác với. Thay đổi so với. Khác với. Thay đổi so với. The tax rates vary from one jurisdiction to another. Conductive. Conductive. Dẫn đến. Góp phần. The company's open culture is conducive to innovation. Fraudulent. Gian lận. Lừa đảo. Gian lận. Lừa đảo. The fraudulent activities led to a major financial scandal. Skepticism. Skepticism. Sự hoài nghi nghi ngờ. Sự hoài nghi nghi ngờ. Investor skepticism grew after the company's earnings report. Heightened. Heightened. Tăng cường. Nâng cao. Tăng cường. Nâng cao. The announcement led to heightened market volatility. Can be thought of as. Can be thought of as. Can be thought of as. Có thể được coi như là. Có thể được coi như là. The company's liquidity can be thought of as a measure of its financial health. Continuum. Continuum. Chuỗi liên tục. The risks exist on a continuum from low to high probability. Span. Span. Khoảng thời gian. Khoảng thời gian. The analysis covers a span of 5 years. Fabrication. Sự bịa đặt. Sự chế tạo. Sự bịa đặt. Sự chế tạo. The report was dismissed as a complete fabrication. Lapses. Lapses. Sự sai sót. Sự sai sót. Lầm lẫn. Lapses in internal controls led to financial misreporting. High profile. High profile. Được chú ý nhiều nổi bật. Được chú ý nhiều nổi bật.
the company faced a high-profile investigation for fraud. Misreporting? Báo cáo sai, báo cáo không đúng, báo cáo sai, báo cáo không đúng. The SEC fined the company for misreporting its earnings. Pertain? Liên quan đến? Liên quan đến? The regulations pertain to financial disclosures and reporting. Faithfully. Faithfully. Một cách trung thực, chính xác. Một cách trung thực, chính xác. The auditor's role is to ensure that the financial statements are faithfully presented. Encompass? Encompass? Bao gồm, bao quanh. The new regulations encompass a wide range of financial activities. Sustain, duy trì, chịu đựng, duy trì, chịu đựng. The company needs to sustain its growth to remain competitive. Impedes, cản trở, làm chậm lại, cản trở, làm chậm lại. High regulation impedes innovation in the industry. Conform, tuân theo, phù hợp, tuân theo, phù hợp. All financial statements must conform to international accounting standards. Embody, hiện thân, bao gồm, hiện thân, bao gồm. The new policy embodies the company's commitment to sustainability. Hy vọng bằng này sẽ giúp ích cho bạn trong việc học từ vựng tiếng Anh